Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn a completely new chapter, chapter 2. Today we will start learning a completely new chapter which is chapter 2, parts of plants. In this chapter we will learn about the different parts of plants and also we will learn about the functions of that various parts. So let's start our today's lesson. We humans or other animals have different parts in our body, right? Similarly, plants also have different parts in their body. The different parts of the plants perform different functions. আমাদের মতো কিন্তু প্লান্টের শরীরেও ডিফারেন্ট পার্টস রয়েছে এবং সেই ডিফারেন্ট পার্টসগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ফাংশন করে। So what are the parts of plant? At first we will learn about it. Mainly plants are divided into two parts. One is root and other one is shoot. দুটো পার্ট আছে প্রত্যেকটা প্লান্ট বডিতে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ রুট। রুট কোনটা? রুট হচ্ছে দ্য পার্ট অফ প্লান্টস দ্যাট গ্রোস আন্ডার দ্য সয়েল অর বিলো দ্য সয়েল। প্লান্টের যে পার্টটা মাটির নিচে থাকে দ্যাট পার্ট ইজ কল্ড দ্য রুট পার্ট অ্যান্ড the part of plant that grows above the soil is called the shoot part. মাটির ওপরে প্লান্টের যে পার্টটা থাকে that is called shoot part. তো mainly plants are divided into two parts. First one is root which is grow under or below the soil and second one is shoot which is grow above the soil. Now this shoot part also can be divided in some sub parts. কি কি shoot part এরও আবার কতগুলো ডিফারেন্ট ভাগ আছে। কি? ফার্স্ট ওয়ান দ্য স্টেম পোর্শন। এই যে লম্বা যে জিনিসটা দ্যাট ইজ দ্য স্টেম। দেন দ্য ব্রাঞ্চেস, এই যে স্টেম থেকে যে বিভিন্ন জিনিসগুলো ডালগুলো বেরিয়েছে দ্যাট আর কল্ড ব্রাঞ্চেস। দেন লিভস, পাতা, ফ্লাওয়ার্স, ফুল অ্যান্ড বার্ডস, কুড়ি অ্যান্ড ফ্রুটস। তো দ্য শুট পোর্শন হ্যাভ অলসো সাম ভ্যারিয়াস পার্টস। হোয়াট আর দে? স্টেম, ব্রাঞ্চেস, লিভস, buds, flowers and fruits. So these are the sub portion of the shoot part. Now we will discuss about the root part of the plants. আমরা প্লান্টের root part সম্পর্কে এবার ডিসকাস করব। Normally what I have told, the part that grows below the soil is called root. তো নর্মালি ইট ইজ দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড পার্ট অফ দ্য প্লান্ট। মাটির নিচে থাকে এটা। এটা কি করে? নর্মালি রুট ফিক্সেস দ্য প্লান্ট ইন দ্য সয়েল যাতে দ্য প্লান্ট ক্যান স্ট্যান্ড ইরেক্ট অন দ্য সয়েল। মাটিতে যাতে গাছটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেই কাজটা কিন্তু রুট করে। রুট কি করে? ফিক্সেস দ্য প্লান্ট, দ্যাট মিন্স গাছটাকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে আটকে ধরে রাখে। ইট অলসো অ্যাবজর্বস ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস ফ্রম দ্য সয়েল। মাটি থেকে কিন্তু ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলও অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করে। সাম রুটস লাইক ক্যারট, র্যাডিশ, বিটরুট, টার্নিপ, they are modified roots and they store food within them. So we can see that there are three main functions of root. First one, it fixes the plant in the soil, মাটির সাথে আটকে রাখে গাছকে শক্ত করে। It absorbs water and mineral from the soil, মাটি থেকে
জল এবং অন্যান্য মিনারেল অ্যাবজর্ব করে অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর সাম মডিফাইড রুট মানে কিছু রুট চেঞ্জ হয়েছে, যেমন ক্যারট, র্যাডিশ, বিটরুট, টার্নিপ, দে স্টোর ফুড উইদিন দেম. So these are the three main functions of root. Now the roots are mainly of two types. দুটো টাইপের রুট দেখতে পাওয়া যায়. First one is the tap root and second one is the fibrous root. So what are the two different types of root? Tap root and fibrous root কাকে বলছি? In tap root, the main root grows straight down in the earth. Look at here, this is the main root. So tap root there is a main root which is grow straight down the earth, যেটা সোজা একদম মাটির নিচে কিন্তু ঢুকে যায়. And there are also sub root which are the thinner root branches. Outer branching root and root hair grows sidewise. So there is a main root and there are also some sub roots which produce this tap root. The main root goes straight down the earth, সোজা নিচে চলে যায়, আর তার আশেপাশ থেকে কিন্তু অনেকগুলো সাব রুট এবং রুট হেয়ার তৈরি হয়. Plants like bean, pea, mustard have tap root. তাহলে কোন কোন গাছে ট্যাপ রুট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? পি, that means মটরশুঁটি, mustard and bean, they have tap roots. So what is the tap root? Here there is a main root which grows straight downward, thinner root branch from the main root এর থেকে কতগুলো সাব রুট বা thinner root বেরিয়েছে, other branching roots and root hairs grow sidewise. Now let's learn about the fibrous root. Fibrous root, it is bushy in appearance. আমরা একটু দেখে নিই fibrous rootটা কেমন হয়. Normally in fibrous root there is no main root. দেখো এখানে কিন্তু কোনো main root নেই, এক ঝাঁক a bunch of root is here and this it is bushy, একটা ঝোপের মতন দেখতে হয়. Large number of roots grow from the end of the stem. Plants like onion, wheat, rice and grass have fibrous root. যদি ঘাসের গোছা ধরে কেউ মাটি থেকে উপড়ে ফেলো, you can see that the grasses have this type of roots. There is no main root, only a bunch of bushy roots. একটা bunch of root দেখবে দেখা যায়. তাহলে কোন কোন গাছের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের রুট দেখতে পাই? For onion, rice, wheat and grasses. So in this case there is no main root, only a bunch of root grows from the end of the stem. তো এটা হলো আমাদের দুটো type of roots. Now let's learn about some modified roots which store food. What are they? Turnip, carrot, radish, beetroot, sweet potato. These are all modified root. Modified root means they store food inside them and we can eat them as our food. আমরা কিন্তু এই রুটগুলো খেতে পারি. Normally we cannot eat all of the roots of plants, but there are some roots that are edible, that means that can be eaten by us. These are that type of roots. কি কি আরেকবার বলি? Turnip, carrot, radish, beetroot and sweet potato, they are all modified roots and we can eat them as our food. Next we will learn about the function of root. As I have already told you that there are three main functions. First of all, root helps the plant to stand in the soil. They fixes the soil with them. root কিন্তু মাটিকে খুব শক্তভাবে ধরে রাখে এবং তার ফলে গাছ বা প্লান্ট ক্যান স্ট্যান্ড স্ট্রেট ইন দ্য সয়েল. গাছ কিন্তু মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে.
The second one, they absorb water and minerals, মানে রুট কিন্তু মাটি থেকে ওয়াটার এবং মিনারেল অ্যাবজর্ব করে এবং সেটা পাতায় পৌঁছে দেয়। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান, we can eat various types of modified root as our food. So these are the three functions of roots. So this was our today's lesson, where we have learnt about the two parts of plant, that is root and shoot part. Also we learned that the shoot part is further divided into some subparts, which are stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Then we have learnt about the root, which have some functions like to fix the plant in the soil, to absorb water and minerals from the soil. Also we have learnt about the two types of root. One is tap root, where there is a main root and some branch or subroots, and the second one is the fibrous root, where is no main root, only a branch of roots grow from the end of the stem. Also we have learnt about some modified roots, which are turnip, carrot, radish, which store food and we can eat them as our food.